morning to all of you. I hope that you are doing well. This is me, Sujath. Welcome to T1 Academy. Today we are going to learn a very important question and answer for the mains examination. That is India and climate change. India and climate change. సో క్లైమేట్ చేంజ్ గురించి ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసేసినాం. గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల క్లైమేట్ చేంజ్ అవుతుంది. క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల ఎలాంటి డివాస్టేటింగ్ ఎఫెక్ట్స్ వీ కెన్ సీ ఇన్ ద నేచర్ అండ్ హౌ ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్ ద కంట్రీస్, కోస్టల్ కంట్రీస్, లీస్ట్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్. ఓకే, వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ద ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ దిస్ క్లైమేట్ చేంజ్ జర్నల్ ఎస్సే ఆర్ యూ కెన్ సీ Q&A. ఓకే, సో నౌ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఈస్ క్లైమేట్ చేంజ్ అవుతుంది అండ్ ఇండియా హ్యాస్ బీన్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ climate change related convention since 1992 నుంచి మనం పార్ట్గానే ఉన్నాం. వాట్ ఇండియా ఈజ్ డూయింగ్? ఓకే, ఫ్రమ్ ఇండియా సైడ్ వాట్ ఈస్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఇండియా ఈజ్ గివింగ్, అది మనం చూడాలి. రైట్, సో in this lecture we are going to study the measures taken by India to counter what climate change. When any question comes in the examination with regard to India and climate change, what are the steps taken by India to counter the climate change? What is the roadmap that India has drawn, to contain the climate change, etc. ఏదైనా క్వశ్చన్ వస్తే you have to start your answer from the Rio Earth Summit నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. మీ ఇంట్రొడక్షన్ ఎలా ఉండాలండి? ఇలా ఉండాలి. క్లైమేట్ చేంజ్, ఫస్ట్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ రాద్దాం బికాస్ ఎఫెక్ట్ climate change. Global warming and climate change has become one of the important contemporary issues of concern across the various governments or across the globe. The importance and significance of this too has been recognized first in the year 1972 and later on has been formalized in the year 1992 in the Rio Earth Summits, where all the countries called as Conference of Parties has recognized that global warming and climate change has to be controlled in order to make the resources of the countries sustainable. Ila rayali meeru. India has been a party to these conventions in the beginning, and according to the ancient text, ancient and medieval, whatever the Upanishads and Vedas and also our constitutional obligations టాక్స్ అబౌట్ ద ప్రొటెక్టింగ్ ఆఫ్ నేచర్ కూడా అట్లా చెప్పాలి. మన వేదాస్లో ఉపనిషత్తులో రాసి ఉంది నేచర్కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చినాం. యూ కెన్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ దట్ IVCలో కూడా మదర్ గాడెసెస్ అండ్ పశుపతి మహాదేవ్ ప్రోటోశివ అంటారు, పశుపతి, అండ్ టుడే వి కాల్ హిమ్ యాజ్ మహాదేవ్ ఆల్సో, లైక్ శివుడు, రైట్? సో మదర్ గాడెసెస్ అండ్ పశుపతి, those two were there. Along with that, IVC people used to worship the nature also. They used to worship trees. They used to worship rivers. They used to worship fire. They used to worship nature. Okay. So the importance has been lying since the time immemorial. Ala meeru koncham introduction cheyochu. Okay. ఆ తర్వాత మీరు రాయాలి ఇండియా and its various steps taken to counter what climate change. Okay. First one. India is the world's third largest economy in terms of PPP, and India has now become the third largest greenhouse gas emitter also. Okay, this is the very latest data, 2021 data andi. ఒకప్పుడు ఫిఫ్త్ లార్జెస్ట్ ఉన్నాం మనం, నా 2021 వచ్చే వరకు మనం థర్డ్ లార్జెస్ట్ అయినాం. అండ్ ఒకప్పుడు US వాజ్ ద లార్జెస్ట్ ఎమిటర్, 2021 వచ్చేసరికి చైనా ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ ఎమిటర్. చైనా ఫాలోడ్ బై USA, ఫాలోడ్ బై ఇండియా. కానీ చాలా డిఫరెన్స్ ఉందండి మనలో వాళ్ళల్లో. చైనా అంటే 3000 మిలియన్ టన్స్ ఆఫ్ CO2 పర్ ఇయర్ ఎమిట్ చేస్తుంది. USA 12,000 మిలియన్ టన్స్ ఆఫ్ CO2 దే ఆర్ ఎమిటింగ్, అండ్ ఇండియా ఈజ్ ఓన్లీ ఎమిటింగ్ 666 మిలియన్ టన్స్ ఓన్లీ. సో అంత చిన్నదానికో మనం థర్డ్ అయిపోయినామండి. సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దాట్ ఈ శ్రీలంక వాళ్ళు, ఈ మొగదీషు, సొమాలియన్స్, ఓకే, మాల్డీవ్స్, చిన్న కంట్రీస్ వాళ్ళది 2-4 టన్సే ఉంటాయి. అంటే ఈ కంట్రీస్ వల్ల వాళ్ళు సఫర్ అవ్వడం ఎంతవరకు కరెక్ట్? దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ సి చైనా 3000 మిలియన్ టన్స్ అంట, మనది 600, అండ్ 6/4 అంటే చైనా ఈజ్ ఎమిటింగ్ more than 4 times more than India, బట్ స్టిల్ ఏ డెవలపింగ్ కంట్రీ అంట. ఓకే, USA ఈజ్ ఎమిటింగ్ 1200, కానీ USAలో డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆయన ఏం చేసిందంటే నేను ఉండను ఇక్కడ ప్యారిస్ సమ్మిట్లో ఇలాంటి టార్గెట్స్లో ఉండను అని ఆయన వెళ్ళిపోయిండు.
ఓకే, హీ వాజ్ నాట్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ కన్వెన్షన్ ఎట్ ఆల్, మెంబర్షిపే విత్డ్రా చేసుకున్నాడు. మళ్ళీ జో బిడెన్ వచ్చిన తర్వాత ఆయన మళ్ళీ దీనిలో వచ్చిండు అనమాట, గ్లాస్గో సమిట్లో ఆయన వచ్చిండు 2021లో. ఓకే, గ్లాస్గో సమిట్ 2021లో అయిందండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 2021 సమిట్. సో థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఎమిటర్ అయిపోయినాం, అకౌంటింగ్ ఫర్ అబౌట్ 5% ఆఫ్ గ్లోబల్ ఎమిషన్స్, అంతే. వాళ్ళు 35% అట్లా ఉంటారు. ఇండియాస్ ఎమిషన్ ఇంక్రీజ్ 65% బిట్వీన్ 1990 అండ్ 2005. మన ఎమిషన్ ట్రెండ్స్ అనమాట ఇవన్నీ, ఎమిషన్ ట్రెండ్స్. ఇండియాస్ ఎమిషన్ ఇంక్రీజ్ ఫ్రమ్ 65% బిట్వీన్ 1990 to 2005 అండ్ ప్రొజెక్టెడ్ టు గ్రో 70% బై 2020, అండ్ అయిపోయింది కూడా. బై అదర్ మీన్స్ ఇండియాస్ ఎమిషన్స్ ఆర్ లో కంపేర్ టు దోస్ ఆఫ్ ది అదర్ మేజర్ కంట్రీస్. అంతా మనం ఇంక్రీజ్ అంతే అవుతుంది కానీ మనం వాళ్ళకి మనకి చాలా దూరం ఉందండి. ఓకే, ఇండియా అకౌంటెడ్ ఫర్ ఓన్లీ 2% ఆఫ్ క్యుములేటివ్ ఎనర్జీ రిలేటెడ్ ఎమిషన్స్ since 1850. On a per capita basis, India's emissions are 70% below the world average and 93% below those of the United States. అంటే ఒక మనిషి, ఒక ఇండివిజువల్ 1% in India, ఓకే, సో హీస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్స్ అంటే నేను సుజాతుల్లా సార్ ఒక బండి నడిపిస్తున్నారంటే ఇక్కడ నుంచి ఆయన ఇంటికి టోలీ చౌకీకి పోతున్నారు. ఓకే, 20 రూపీస్ పెట్రోల్ వేసుకుంటే 20 రూపీస్ పెట్రోల్ ఇక్కడ నుంచి టోలీ చౌకీ అంటే T1 అకాడమీ నుంచి టోలీ చౌకీ వెళ్ళడానికి 20 రూపీస్ పెట్రోల్నే వెళ్ళిపోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు ప్రైజెస్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయినాయి కదా, 30 రూపీస్ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే, ఈ 30 రూపీస్ పెట్రోల్లో నేను ఎంత ఎమిషన్ చేసుకుంటున్నా, నేను సపోజ్ ఒక 10 CO2 మాలిక్యూల్స్ అనుకో, 10 CO2 మాలిక్యూల్స్ ఎమిషన్ అయింది. మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళినా గీజర్ ఆన్ చేసినా దానికి 10 CO2 మాలిక్యూల్స్, ఇంటికి వెళ్ళినా ఏసీ ఆన్ చేసినా దానికి CO2 మాలిక్యూల్స్. మళ్ళీ ఇట్లానే లెట్ సపోజ్ పర్ పర్సన్ నాది 1 ఇయర్లో 100 అనుకోండి, నాది 1 ఇయర్లో 100 అనుకోండి. ఓకే, ఎవ్రీ పర్సన్ ఇన్ ఇండియా లెట్ సపోజ్ యావరేజ్గా 100 కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్ చేస్తే, ఓకే, అది 70% బిలో ది వరల్డ్ యావరేజ్. 70% బిలో ది వరల్డ్ యావరేజ్ అంటే ఓకే, దే ఆర్ డూయింగ్ వాట్ 70% మోర్ దెన్ అస్ అనమాట. ఎవ్రీ ఇయర్ every individual in the world on an average they are doing more emissions than one individual in our country, and 93% below అంటే 100 యుఎస్ఏలో ఒక పర్సన్ 100 CO2 మాలిక్యూల్స్ ఎమిట్ చేస్తే ఇండియాలో ఓన్లీ 7 మాలిక్యూల్స్ ఎమిట్ చేస్తున్నాడు దట్ పర్సన్. ఓకే, సో అవర్ ఎమిషన్ ఈజ్ 93 పర్ క్యాపిటా బేసిస్ మీద ఇండియాస్ ఎమిషన్ ఈజ్ 70% బిలో ద వరల్డ్ యావరేజ్ అండ్ 93% బిలో దోస్ ఆఫ్ ది యునైటెడ్ స్టేట్స్. అంటే పర్ పర్సన్ ఇండియాలో డెవలప్మెంట్ లేదు. ఎమిషన్స్ ఎప్పుడైతాయండి, మీ దగ్గర బండి ఉంటే, 2 వీలర్ ఉంటే, 4 వీలర్ ఉంటే, ఏసీస్ ఉంటే మీరు ఎక్కువ ఎమిషన్ చేసుకోవచ్చు. సో కెన్ యూ టెల్ అట్ దిస్ పాయింట్ దట్ ఎమిషన్స్, కార్బన్ ఎమిషన్స్, మోర్ కార్బన్ ఎమిషన్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు మోర్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ నాట్? ఎస్, అలా చెప్పచ్చు. అందుకే యూఎస్ఏలో పర్ పర్సన్ పర్ ఇండివిజువల్ 100 CO2 మాలిక్యూల్స్ ఎమిట్ చేస్తే అంటే దే ఆర్ యూజింగ్ ద మోర్ టెక్నాలజీ ప్రొడక్ట్స్, దే ఆర్ యూజింగ్ మషీన్స్ అలాట్ ఫర్ దేర్ వెల్ బీయింగ్ ఎక్సెట్రా. కానీ మనం ఓన్లీ 7 మాలిక్యూల్స్ వీఆర్ ఎమిటింగ్, అంటే మన దగ్గర డెవలప్మెంట్ కూడా అంత లేదని మాట. అండ్ విత్ రిగార్డ్ టు ఎనర్జీ రిలేటెడ్, ఎనర్జీ అంటే థర్మల్ ఎనర్జీ, కోల్ ఫైర్డ్ ఎనర్జీ, అలాంటి ఎనర్జీ రిలేటెడ్ ఎమిషన్స్లో వరల్డ్లో మొత్తం ఎనర్జీ జనరేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్స్ అవుతున్నాయి, ఆ 100%లో ఓన్లీ 2% మనది ఎనర్జీ రిలేటెడ్ ఎమిషన్స్ ఉన్నాయండి, ఓన్లీ 2%. ఓకే, అంటే యాక్చువల్లీ ఎక్కువ అక్కడ చేయాలి, ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీస్ మొత్తం అక్కడ డెవలప్ అవుతాయి. ఓకే, ఇండియా ఈజ్ ఆల్సో ఎట్ ద ఫ్రంట్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫేసింగ్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్. ఇండియాకి జియో పాలిటీ ఎలా ఉందంటే ఇక్కడ నుంచి మనకు సునామీస్ వస్తాయి, సైక్లోన్స్ వస్తాయి, మళ్ళీ హిమాలయాలో ల్యాండ్ స్లైడ్స్, వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ల్యాండ్ స్లైడ్, లోపల ఉన్నది కోస్టల్ ఏరియాస్లో ఫ్లడ్డింగ్, ఇక్కడ కూడా ఫ్లడ్డింగ్, ఇక్కడ డెజర్ట్ ఏరియా, ఇక్కడ హెవీ రైన్ఫాల్. ఇండియాకి ఒక సబ్ కాంటినెంట్ ఎందుకు ఉంటారంటే, ఒక పెద్ద కాంటినెంట్లో 100 కంట్రీస్ ఉన్నప్పుడు, ఒక ఆఫ్రికా కాంటినెంట్లో 100 కంట్రీస్ ఉన్నప్పుడు 53 కంట్రీస్ ఆర్ దేర్, హియర్ ఆల్సో దేర్, మెనీ కంట్రీస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ యూరోప్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక వేరే టెంపరేచర్, ఇక్కడ ఒక వేరే టెంపరేచర్, వేరే టెంపరేచర్, వేరే ప్రెజర్, వేరే టెంపరేచర్, వేరే ప్రెజర్, వేరే గ్రాస్ ల్యాండ్స్, ఓకే, వేరే భయం ఎక్సెట్రా. ఒక కాంటినెంట్లో చూస్తున్న మనం వేరియస్ వెరైటీస్, ఒక కాంటినెంట్లో చూస్తున్న మన వేరియస్ టోపోగ్రాఫికల్ వెరైటీస్, క్లైమేటిక్ వేరియేషన్స్, ప్రెజర్ వేరియేషన్స్ మన ఇండియాలో కనిపించేస్తాయి. ఓకే, ఇండియా ఈజ్ ఎ హోల్సమ్ కంట్రీ అండి.
ఓకే, ఒక కాంటినెంట్లో రష్యన్స్ వేరే వాళ్ళు ఉంటారు, మళ్ళీ కజాకస్తాన్ వేరే రేస్ వాళ్ళు ఉంటారు, ఉజ్బెకిస్తాన్ వేరే రేస్ వాళ్ళు ఉంటారు, మళ్ళీ మంగోలియా వేరే రేస్ వాళ్ళు ఉంటారు, చైనా వేరే రేస్, అంటే ఏషియాలో అన్ని రేసెస్ ఉంటే మన ఇండియాలో అన్నీ దొరుకుతాయి మీకు. అక్కడ ఒకటే కల్చర్ ఉంటే మొత్తం కాంటినెంట్లో ఒక్కొక్క కంట్రీకి ఒక్కొక్క కల్చర్ ఉంటే ఆ అన్ని కల్చర్స్ మన దగ్గర ఉంటాయి. దట్స్ వై ఇండియా ఈజ్ హ్యావింగ్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఎ కాంటినెంట్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, సబ్ కాంటినెంట్. ఎందుకంటే చిన్నగా ఉంది. ఆస్ట్రేలియా కూడా ఒక కంట్రీ కాంటినెంట్ అంటారు, కానీ అంత డైవర్సిటీ ఆస్ట్రేలియా లేదు. మన దగ్గర అంత డైవర్సిటీ ఉంది. లాంగ్వేజెస్, ఓకే, ఒక కంట్రీలో రష్యా లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి, కానీ ఎక్కువ ఇక్కడ ప్రతి లోకల్ లాంగ్వేజ్, ట్రైబల్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ దర్. ఓకే, సో ఇండియా ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సబ్ కాంటినెంట్. సో మనది జోగ్రఫీ చాలా చాలా యూనిక్, మనది లాంగ్వేజ్ యూనిక్, మనది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ యూనిక్, అన్నీ యూనిక్గా ఉన్నాయి. కాబట్టి మనకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. రెయిన్ఫాల్ ప్యాటర్న్స్ కూడా చేంజ్ అవుతున్నాయి. ఫ్లడ్స్, వీఆర్ సీయింగ్ ఫ్లడ్స్, సైక్లోన్స్, డ్రాట్స్, సాయిల్ erosions, everything we are seeing. India is having lot of problems. India is facing lot of wrath of climate change and global warming. Okay, these are all very important అండి. ఇది అన్నీ తీయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ తీస్తేనే పావర్టీ ఇరాడికేషన్ అవ్వచ్చు, and we can prevent the loss of human life, okay, because of disasters that could occur because of floods and cyclones and tsunamis. Remember this point here. Again, despite resource constraint, మన దగ్గర రిసోర్సెస్ కూడా లేవు అంత. ఓకే, ఉన్న రిసోర్సెస్ అంటే వాటర్ అయినా సరే, మన దగ్గర ఫారెస్ట్ అయినా సరే, మన దగ్గర అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ అయినా సరే, రిసోర్సెస్ కూడా తక్కువ ఉన్నాయి మన దగ్గర. బట్ ఇండియా ఇస్ స్టిల్ వెరీ మచ్ అంబిషియస్ టు టేక్ యాక్షన్స్, okay, to take actions to control what global warming and climate change. Okay, we are trying to lowering of intensity of our economic growth, increasing energy efficiency across various sectors and greater use of renewable energy. Manam chala importance istunnam. We are giving lot of importance to climate change and global warming. Okay, anta chinna emitter kuda unnam manam. Okay, anta manaku problems unnai kuda. We are trying to give importance to the nature by decreasing global warming and climate change. Thanks for listening to me. Have a nice day. Bye bye. Take care and do spread the all videos. Okay, so that everyone will take the benefit of it. Have a nice day.